ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති රාමුවත් එක්ක ඇතිවිච්ච විශාල ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් නිසා තමයි අපි මෙම මාධ්‍ය හමුව තියන්න කල්පනා කරේ. ඉස්සෙල්ලාම ගත්තොත් මේක ගිය අවුරුද්දේ අගභාගයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා විදිහට ඉන්න සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහත්මයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ සඳහා අනුමැතියක් දෙනවා. අමතක කරන්න එපා කැබිනට් මණ්ඩලය මේකට අනුමැතිය දීලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඊට පස්සේ දැන් අධ්‍යාපනය පිළිබඳව ආංශික කාරක සභාවේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙමින් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඒක ඉතාමත් නොබෝ දිනකින් අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට එන්න නියමිතයි. එතකොට අපි කියන්නම් ඇයි අපි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඇඳෙන්නේ සහ මොකද්ද අපිට තියෙන ප්‍රශ්නය කියලා මේ පිළිබඳව. ප්‍රශ්න විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම එයින් කීපයක් අපිට තියෙන වෙලාව අනුව එයින් කීපයක් සඳහන් කරන්න. පළවෙනි දේ තමයි මෙම ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති රාමුව තුළින් නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන එක නිදහස් අධ්‍යාපනය තවදුරටත් පවතිනවා කියන එක සාතික කරනවා. ඒක කිසිම තැනක සඳහන් කරලා නැහැ නිදහස් අධ්‍යාපනය සාතික කරනවා කියලා. ලංකාවේ විශාල ප්‍රමාණයක් ඔබ දන්නා පරිදි අපි බොහෝ දෙනෙක් නිදහස් අධ්‍යාපනයේ දරුවෝ. ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ජාත්‍යන්තරයේ පවා විශාල තැන්වලට ගිය විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. එතකොට මේ ප්‍රතිපත්ති හරහා නිදහස් අධ්‍යාපනයේ තහවුරු කිරීමක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතාමත් කඩිනමින් පුද්ගලීකරණය වීමක් නම් සඳහන් කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපි මේ සාකච්ඡාවේදී මේ කාටවත් චෝදනා කරන්න නෙමෙයි අපි අදහස් කරන්නේ. අපිටත් ඕනේ උත්තර මේවට. ඉතින් මේක සහතික කරනවා. අපි ඒක දැනගන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය ලියලා විශ්වවිද්‍යාලයට යන දරුවෙකුට එම විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය 100% නොමිලේ හම්බ වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඒ ශිෂ්‍යයාට ඒ දරුවට හෝ දැරියට ගෙවන්න වෙනවද ඒ සඳහා? ඒ පිළිබඳව මේකේ කියලා නැහැ. සමහර තැන්වල සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේ සඳහා ශිෂ්‍ය දායකත්වයක් ලබා දෙන්න වෙනවා කියලා. මේ ශිෂ්‍ය දායකත්වය මොකක්ද? ඒ ශිෂ්‍ය දායකත්වය ප්‍රතිශතයක් විදිහට කොච්චරද? එහෙම කියලා නැහැ. සමහරට කවුද දන්නේ මේ වෙනකොට කිව්ව ශිෂ්‍ය දායකත්ව සම්පූර්ණ මුදලම ගෙවන්න වෙයි කියලා. ඉතින් ඒකින්ද උසස් පෙළ කරලා විශ්වවිද්‍යාලය යන දරුවෙක්ගේ අධ්‍යාපනය නොමිලේ හම්බ වෙනවද කියලා මෙතන සාතික කරලත් නැහැ. ඊළඟට තව දෙයක් තමයි තියෙන්නේ මේ ප්‍රතිපත්ති රාමුව සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය. මේක විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද සඳහන් වෙලා තියෙන ආකාරයට 25 දෙනෙක්ගේ කමිටුවක් තමයි මේ ප්‍රතිපත්ති රාමුව සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ගැටලු තියෙනවා කවුද මේ 25 දෙනා? මේ අපි කතා කරන්නේ ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති රාමුවක්. ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් නිකන් අර අවුරුදු උත්සවය වගේ සංගවුණු අමුත්තු වගේ කරන දෙයක් නෙමෙයිනේ. කවුද මේ 25 දෙනා? එයාලව තෝරාගත්තේ මොකද? එයාලගේ සුදුසුකම් මොනවද? එතකොට එයාලට මේකට තියෙන අදාළතාවය මොකද්ද? එයාලට මේකට හැකියාවක් තියෙයි. අපි කියනවා කවුද ඔය 25 දෙනා කියලා ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට ඊළඟට තියෙන දෙයක් තමයි මේ සඳහා මේ වගේ සාකච්ඡාවක් ජාතික ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව ඇති වෙනකොට මේ සඳහා විශාල පිරිසක් සහභාගී වෙන්න ඕනේ. මේක මේ අපි නොදන්න රහස් කමිටුවක් විසින් කරන දෙයක් විතරක් නෙමෙයි. මේක ඇත්තම ගත්තොත් මේ සම්බන්ධයෙන් විදුහල්පතියෝ ඉන්නවා, ගුරුවරයෝ ඉන්නවා, ප්‍රාමාණික දැනුමක් තියෙන පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. මේ වගේ කට්ටිය එකතු වෙලා එතකොට ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවා, දෙමාපියෝ ඉන්නවා එකතු වෙලා මේක කතා කර යුතු දෙයක්. හැබැයි මේක මේ හොර රාසයේ පුංචි කට්ටියක් එක්ක කිරීමක් තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන දේ තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ අනෙකුත් භාෂා ගත්තාම මේ එකම දේ නෙමෙයි කියන්නේ. උදාහරණයකට ඉංග්‍රීසි ලියවිල්ල ගත්තොත් ඉංග්‍රීසි ලියවිල්ලේ කියන දේ නෙමෙයි සිංහල ලියවිල්ලේ බොහෝ තැන්වල වෙනස්කම් තියෙනවා. සහ ඒ ගැන අධ්‍යයනය කිරීමේදී පේනවා ඒකේ පොඩි සූක්ෂමව මුලා කිරීමට ගන්න උත්සාහයක් වගේ. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. උදාහරණයකට පොලිසි එකේ අංක 39 ගත්තොත් ඒකේ ඉංග්‍රීසි එකේ කියනවා limits to ownership by foreign investors in higher education and skills development removed. ඒකේ බොහොම පැහැදිලිව කියනවා foreign investors කියලා. ඒ කියන්නේ විදේශ ආයෝජකයෝ කියලා. හැබැයි සිංහලයකට යනකොට ඒක කියන්නේ විදේශ ආයෝජන සඳහා තිබිච්ච. ඒකට අපිට හිතෙනවා මේ ආයෝජන සඳහා තිබිච්ච
යම් මේ තිබිච්ච යම් බාධක ඉවත් කරා වගේ දෙන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසියේ තියෙන ආයෝජකයන් සඳහා ඒ කියන්නේ බොහොම පැහැදිලිව පේනවා මේ ආයෝජකයන්ට ලංකාවේ අධ්‍යාපනය කෙලින්ම මේ දෙන්න තමයි මේ උත්සාහ කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක න අපි කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි නම් හොඳයි. හැබැයි මේක පැහැදිලි කරන්න අපිට මේක ගැටලුවක්. එතකොට හරි ඊළඟට තියෙන කාරණාව තමයි දැන් ලංකාවේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාව. අපි UGC කියලා කියන්නේ University Grants Commission එක. දැන් ඒක අයින් කරලා අලුතෙන් පිහිටවන්න යනවා උසස් අධ්‍යාපන කමිෂන් සභාව කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒකෙන් කරන්න හදන දේ මේ එයාලගේ කාර්යභාරය විදියට බොහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා විදේශයෙන් එන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට වීසා පහසුකම් ගැනීම සඳහා උදව් කිරීම සහ මේ තියෙන භයානකම දෙයක් තමයි එම සිසුන් ලංකාවේ විදේශ සිසුන් උපාධිය සම්පූර්ණ කරපසු ඔවුන්ට ලංකාවේ රැකියා අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න ඕන කියලා. දැන් අපි බොහොම පැහැදිලිව දන්නවා අපේ රටේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් අධ්‍යාපනය ලැබලා එළියට ආව ළමයි වගේම අනිත් දරුවන් ගත්තත් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා රැකියා විරහිතව. එතකොට දැන් මේ කියන්නේ පිටරටින් එන අයට ඉගෙන ගන්න දෙනවා විතරක් නෙමෙයි එයාලට ලංකාවේ රැකියාව වෙළඳ පොලක් අයිති කරලා දෙන්න මේ රජයෙන්ම පිහිටන මේ අපේ උසස් අධ්‍යාපන කමිෂන් සභාවේ අලුතෙන් පිහිටන එක UGC එක වෙනුවට ඒක ඒගොල්ලෝ කරලා දෙන්න යනවා. ඉතින් ඒක බොහොම විහිළු සාගතයි. ඒ වගේම තව එකක් මතක් කරන්න ඕනි අපි ලංකාවේ ගත්තොත් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ගැන මේ ලියවිල්ලේ කිසිම තැනක සඳහන් කරලා නැහැ. දැන් උදාහරණයකට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ සකස් කරපු ප්‍රතිපත්ති තියෙනවා. ඒකින්ද ඒක මේකෙන් දාන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඒ වුණාට ඉතාමත් පැහැදිලිව මේ ලියවිල්ලේ තියෙනවා මෙතනින් එහාට අවුරුදු ඉස්සරහට එන අවුරුදු 10 ලංකාවේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති හදනකොට ඒ සියල්ලම වෙන්නේ මෙන්න මේ රාමෝ යටතේ. එතකොට මේ රාමෝ යටතේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සඳහා කිසිම ආකාරයක දෙයක් සඳහනක් නැහැ ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමක් හෝ ඒකේ අනුගමනය කරන ක්‍රියාපිළිවෙලක් ගන්න. ඉතින් ඒකත් අපිට විශාල ගැටලුවක් කියලා හිතනවා මේ සූක්ෂම මොකක්ද මේ කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ තව විශාල ගැටලු රාශියක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අද අපි මේ මාධ්‍ය හමුව කැඳෙව්වේ. මම මගේ සංඝයාට නිදහස් අධ්‍යාපනය රැකගැනීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සමාජික වශයෙන් අදහස් දැක්වීම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධව ඉන්න ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට අයත් නිලධාරියෙක්ගේ වගකීමකුත් මෙතන තියෙනවා. ඒකත් එක්ක තමයි මම කතා කිරීම කරන්නේ. අපි දන්නවා රටේ අධ්‍යාපනය තමයි රටේ අනාගතය තීරණය කරන්නේ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒකට 1947 48 49 50 වගේ දශකයක ඒ කාලයක මේ රටේ රටට ආදරය කරන මිනිසුන්ට ආදරය කරන මේ රටේ අනාගතය ගැන හිතපු CWW කණ්ණාගර රජතුමා වගේ විද්වතුන් එහෙම නැත්නම් ගෞරවනීය දේශපාලනඥයන් එකතු වෙලා හදපු ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ දක්වා පවත්වාගෙන ආවේ. මේ වෙනකොට මේ අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය බරපතල කඩාවැටීම් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට උපකාරක පන්ති ක්‍රියාවලිය හරහා බරපතල බිඳවැටීමක් රටේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන එක අපිට පිළිගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. පාසල් අධ්‍යාපනයේ විශාල වෙනස්කම් වෙන්න ඕන කියන එක අපිට දැනෙමින් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක මේක පුළුල් සාකච්ඡාවකින් සම්මුතියකින් එකඟතාවයකින් එහෙම නැත්නම් යෝජනා ක්‍රියාමාර්ගත් එක්ක සිදුවිය යුතු ක්‍රියාවලියක තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ ගැන අපි පහුගිය දවස්වල ඔයලා බලනකොට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන කතා කළා. වසර 13ක පාසල් අධ්‍යාපන කාලය අවුරුදු 12කට අඩු කරන්න ඕනේ කියන කාරණාවත් එක්ක මහාචාර්ය ගුණපාල නානායකර මහත්මයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එතන යම් ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩමුළු තිබ්බා. විදුහල්පතිවරු කැඳෙව්වා, ගුරුවරු කැඳෙව්වා. එහෙම ක්‍රියාවලියක් ගියා. දැන් මොකද්ද මේ වෙන්නේ යන්නේ? දැන් පෙරේද දවසේ මට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා හම්බෙලා ආපුවාම මොකද්ද ඇමතුමා දැන් මේ අලුතෙන් ගේන හදන පනත කියපුවාම අනේ මන් දන්නේ නැහැ. එකපාරට නිකන් ඒ කාරණාවේ මොකද්ද මහා සංගවිච්චි গুপ্ত කාරණාවක් තියෙනවා වගේ දෙයක් දැනෙන විදිහට එතුමාට එතනින් ඒ කාරණාවට උත්තර දෙන්න බැරි තත්ත්වයටපත් වුණා. එහෙමනම් අපිට පැහැදිලි මේ රටේ මේ වෙනකොට මේ දේශපාලන ක්‍රියාවලිය හරහා Tamanට ඕන සෙල්ලම් ඕන දෙයක් දාන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන ඉන්න වර්තමාන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ න්‍යාය පත්‍රයක් බොහොම ලස්සනට මේ රටේ අධ්‍යාපනය විනාශ කිරීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා හෝ වෙනවද කියන කාරණාව ගැන අපිට හිතන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙතනදී අපි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ දැන් මේ නව අධ්‍යාපන පනත ඇතුළේ තියෙන සමහර කාරණා පිළිබඳව මේ රටේ කිසිම ආකාරයක සංවාදයකට ලක් වෙලා නැහැ. පුළුල් සංවාදයකට ලක් වෙලා ඒ සංවාදයන් හරහා
සිදුවිය යුතු දේවල් සියල්ල තමන්ගේ හිතුමතේට තමන්ට ඕන විදිහට කරන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන මොකද්ද මහා අමුතු කමිටුවක් දැම්මලු. ඒ කමිටුව ඉන්න කට්ටිය ගැන අපි හරියට තොරතුරක් දන්නේ නැහැ. ඒ කමිටුවගේ සුදුසුකම් මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේ කමිටුවෙන් මේ රටේ පුළුල් අධ්‍යාපන වෙනසක් වෙනුවෙන් යෝජනා ලබා ගැනීමක් සිදු වුණා කියලා අපි දන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මම අධ්‍යාපන වෘත්තිකයන්ගේ සංගමයේ කියන ගුරු සංගමේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයා අපිට කිසිම සාකච්ඡාවක් මේ සම්බන්ධයෙන් කොතරකත් වෙලා නැහැ කියලා වගකීමෙන් කියනවා. මේ වගේ මහා අවුල් සහගත තත්වයකට පත් වෙලා තියෙන වෙලාවක මේ පනත ගෙනල්ලා මේ රටේ ජනතාව බරපතල අර්බුදයකට දාන්න හදනවා නම් මේ රටේ අධ්‍යාපනයේ බරපතල අර්බුදයකට දාන්න හදනවා නම් මේ රටේ ජනතාවගේ අනාගතය ගෙනල්ලා මේක අර්බුදයකට දාන්න හදනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි නිහඬව ඉන්න සූදානම් නැහැ කියන කාරණාව කියනවා. එතනදී අපි විශේෂයෙන්ම වගකීමෙන් කියනවා මේ රටේ ගුරුවරු, විද්‍යාල්පතිවරු, අධ්‍යාපනඥයන්, මහාචාර්යවරු, ආචාර්යවරු, විශ්වවිද්‍යාල කතිකාචාර්යවරු, ඒ වගේම මේ රටේ මේ සම්බන්ධ උනන්දු වෙන විවිධාකාර සිවිල් සංවිධාන ජනතාව මේ හැමෝම එක්ක පුළුල් සාකච්ඡාවකින් අනුතුරුව තමයි මේ ප්‍රතිපත්තිමය කාරණා ටික මේ රටේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන පනතකට යා යුත්තේ. ඒකයි අපේ මතය. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි පුළුල් ලෙස දැඩි ලෙස අවධානයෙන් ඉන්නවා කියන කාරණාවක් මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා වගේම අපි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ආණ්ඩුව හිතනවා නම් මේ වෙලාවේ කාගේ හෝ කොහේ හෝ න්‍යාය පත්‍රයකට ගැළපෙන විදිහට අධ්‍යාපනය හසුරවන්න හෝ සැලසුම් කරන්න ඒක බරපතල වරදක්. ඒ වරද නිවැරදි කිරීම සඳහා මේ වෙලාවේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ 225 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ 225 දෙනාටම ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේකේ ඉන්න සමගි ජන බලවේගය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එක මන්ත්‍රීවරයෙක් කර ඉන්නවා. එයාට ඒ වගේම පොහොට්ටුවේ එහෙම නැත්නම් පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ඒ වගේම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන්ට සමගි ජාතික ජන බලවේගයේ මේ හැම කෙනෙකුට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ කට වහගෙන පැත්තකටලා නිහඬව ඉඳලා මේ වැඩේ ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ එතනින් පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ අරගලේ පටන් ගන්න හදනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ විරෝධතාවය දක්වන්න පටන් ගන්නවා නම් ඒක මහා විහිළුවක්. ඒක නිසා වැඩේ වුණාට පස්සේ අර අස්සයා ගියාට පස්සේ ඉස්තාලේ වැව්වට වැඩක් නැහැ කියන කාරණාව අපි අහලා තියෙනවා දන්නවා. ඒකම නම් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ උන්දලා කරන්න හදන්නේ අපි විශේෂයෙන්ම කියන්න කැමති සිවිල් සංවිධාන හැටියටත් ඒ වගේම මේ රටේ සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරීන් හැටියටත් නිහඬව ඉන්න සූදානම් නැහැ මහත්තුරුනේ. ඔයාලා මේ වැඩේ කරන්නේ නැත්නම් අපි සූදානම් ඒ වැඩේ අතර ගන්න. ඔබට මතක ඇති සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා හිටපු දූෂිත සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ආරක්ෂා කරගන්න ජනාධිපතිවරයා කැබිනට් එක සියලු දෙනා කටයුතු කරද්දී සිවිල් සංවිධාන එළියට බහලා ඒ අරගලේ අතර ගත්තා. ඒ ක්‍රියාමාර්ග සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රවේශන අතර ගත්තා. ඒක නිසා අධ්‍යාපනය ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහත්මයාට ශක්තියක් නැත්නම් මේ වැඩේ කරන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඕන දේ නම් කරන්න හදන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා අපි සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරීන් සිවිල් සංවිධාන හැටියට සූදානම් කියන පණිවිඩයත් මේ වෙලාවේ ලබා දෙනවා. බොහොම அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். என்னுடைய பேர் குஞ்சிராமன் மாதவன். இந்த அமைப்பில் நான் ஒரு மெம்பராக இருக்கிறேன். உண்மையாக சொல்லப்போனால் இந்த நாட்டில் அன்றையிலேருந்து இன்றை வரைக்கும் எல்லா இடத்துக்கும் கை வைத்திருக்காங்க. அப்படின்னா கல்வியாக இருக்கலாம், சுகாதாரமாக இருக்கலாம், மற்ற எல்லா இடத்துக்கும் கை வைத்து எத்தனை முறை முயற்சி எடுத்தாங்க இந்த கல்வி திட்டத்தை வேறு மாதிரி வேறு திசை திருப்பலான்ட்டு. ஆனால் கூட இந்த நாட்டில் இருக்க மிகவும் அண்டையில் அரசில் இருந்தவங்களாக இருக்கலாம், அது குறைவாக இருக்கலாம், இண்டையில் இருக்கலாம், சிலவங்களோட ஒரு முயற்சினால் இந்த அளவில் சரி இந்த கல்வி வந்துட்டு இன்றைக்கு இந்த இடத்துல சரி ஒரு அளவில் இருக்குது. ஆனால் இப்போ இருக்க கேள்விக்குறித்தான் ஏன் இந்த அவசரம் இந்த இலவசமாக இருக்க இந்த கல்வியை ஏன் வேறொரு திசைக்கு கொண்டு போகிறது. இந்த நாட்டில் ஏழை மக்களை எடுத்தால் எல்லா பிரதேசத்திலும் இப்போ கொழும்பு ஏரியா மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள மற்ற ஏரியாவில் எல்லாம் எடுத்தால் மிகவும் இருக்கிறாங்க இந்த ஏழை ஆட்கள். அப்படின்னா லேபர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கன்னா தொழிலாளிங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும். அது சிங்களமாக இருக்கலாம், சிங்கள மொழியில் பேசுகிறவங்களாக இருக்கலாம், அந்த போல் நிறைய ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு இருக்க ஒரே ஒரு பலன் தான் முன்னுக்கு வர்றதுக்கு இந்த இலவசம் கல்வி. அந்த இலவசம் கல்வியை உபயோகப்படுத்தி கொண்டு தான் மிகவும் பேர் இன்றைக்கு பார்லிமெண்ட்லையாக இருக்கலாம், மற்ற வேலை தொழில்கள் திட்டத்தின்களில் இருக்கலாம், இவங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க. ஆனால் கூட இன்றைக்கு இவங்க யாருமே இதுக்காக ஒரு குரல் கொடுக்கறதுக்கு முன் வந்திருக்காங்க. இப்போ இருக்க கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த் அவர்கள் ஏன் இந்த மிகவும் அவசரமாக இந்த திட்டத்தை அவசரமாக இந்த வேலை திட்டத்தை ஏன் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது. அது கொண்டாடுறதுக்கு முதல் காரணத்தான்
இங்கே இருக்கும் இப்போ பாடசாலைகள் எடுத்துக்கொண்டால் இலவச கல்வி பெற்றுக் கொடுப்பது வந்துட்டு மிகவும் ஒரு சிறமையான ஒரு வேலையாக இருக்குது. இப்போ அரசாங்கத்தை எடுத்துக்கொண்டா அவங்க பார்க்குறாங்க இந்த நேரத்தில் இதிலேருந்து விலகி கொள்றதுக்கு எந்த மாதிரி வேலை திட்டங்களை அமைக்கலாம் அப்படின்னு. அதில் ஒரு வேலை திட்டம் தான் இந்த இலவச கல்வி. அப்படின்னா இலவசமாக இப்போ இருக்கிற கல்வி அத்தனையும் மூடி போட்டுட்டு வெளிநாட்டிலேருந்து இந்த நாட்டுக்கு வரக்கூடியான ஸ்டூடெண்டாக இருக்கலாம், வேறு வேலை திட்டத்துக்காக வரவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அப்படின்னா முக்கியத்துவத்தை கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு அதுக்கு பிறகு இந்த நாட்டில் இப்போதைக்கே வேலை வேலையற்றவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க. எல்லாம் ஏரியாவில் எடுத்துக்கொண்டாலும் நிறைய இருக்கிறாங்க வேலை இல்லாதவங்க. அப்போ இந்த வேலை இந்த திட்டத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகு முதல் காரணமாக இருக்கும் இந்த வெளிநாட்டிலேருந்து இந்த நாட்டுக்கு வந்திருக்கவங்களுக்கு வேலை அந்த கல்வி மட்டுமில்லை, அதுக்கு பிறகு அவங்க கல்வியை முடிச்ச பிறகு அவங்களுக்கு வேலை போட்டு கொடுக்குறதும் பெரிய வேலையாக இருக்கும். அப்போ இந்த நாட்டில் இப்போதைக்கே வேலை இல்லாதவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்க வேலையில் இந்த புதுசாக வர்றவங்களுக்கு வேலை கொடுத்துட்டான். இதுதான் இவங்களோட நோக்கம். அப்படி ஆகக்குள்ள அந்த அண்டைக்கு இருந்த இப்போ இதுக்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரம் வாங்குறதுக்கு முதல்ல இருந்ததுக்கு பிறகு இப்போ சுதந்திரம் வாங்கி ஒரு 3-4 வருடங்களுக்குள்ள தான் இந்த இலவச கல்வி திட்டம் வருது. இப்போ அண்டையிலேருந்து இன்றைக்கு வந்தவங்க பாராளுமன்றத்துக்கெல்லாம் எவ்வளோ பேர் முன்னுக்கு வந்திருக்காங்க. இந்த நேரத்தில் நான் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வித்தான், ஏன் நீங்கள் யாரும் இதை பற்றி பேச மாட்டேங்கிறீங்க? இப்போ நிறைய இருக்கிறாங்க, அமைச்சர்மாராக இருக்கலாம், மந்திரிமாராக இருக்கலாம், வேலை திட்டங்களில் இருக்க பெரிய உயர் அதிகாரிகளாக இருக்கலாம், இவங்கெல்லாம் இந்த இலவச கல்வியை உபயோகப்படுத்தி தான் இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க. இன்றைக்கு இருக்க யாருமே இதை பற்றி பேச மாட்டா இருக்கலாம். இவங்களுக்கு தான் இதில் பெரிய பாதிப்பு வந்துட்டு அமையும். ஏனென்றா இந்த இலவச கல்வி அமைப்பு இருக்கனால எல்லாமே அதுக்கு ஏதோ வயத்துக்கு உணவு இல்லாட்டியும் கூட அந்த டைமுக்கு போயிட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரலாம், கிட்டத்தட்ட பாடசாலை இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இது இருக்குது, அங்கீகாரம் இருக்கனால அவங்க பாடசாலைக்கு செல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த வேலை திட்டம் மூலமாக இந்த இலவசம் வேலை பாடசாலை இல்லாமல் போனால் இவங்களுக்கு என்றைக்குமே படிப்புங்கிறது ஒரு கனவாகிடும் இந்த நாட்டில். அப்போ இப்போதைக்கே பிரச்சனைக்கு ஏனைய பிரச்சனை இந்த நாட்டில் இருக்குது. இதுவும் ஒரு மிகவும் பெரிய பிரச்சனை. அப்படின்னா படிப்பு இல்லாத ஒரு கல்வி இல்லாத ஒரு முன்வர ஜெனரேஷன் வந்துட்டு ஒரு படிப்பு இல்லாத ஒரு ஜெனரேஷனாக இருந்தால் இந்த நாட்டில் அரசியல்வாதிகளாக இருக்கலாம், மற்ற வெளிநாட்டில் இருந்து இந்த நாட்டுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களாக இருக்கலாம், இந்த நாட்டை எந்த நேரமே புண்படுத்தலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கா இருக்கலாம், பெரிய ஒரு சான்ஸ் வந்து இது அவங்களோட இந்த வேலை திட்டத்துங்களை நடத்தி கொள்றதுக்கு. அப்போ நாங்கள் கடைசியாக கேட்டுக்கொள்றது ஒன்று தான், வாங்க முன்னுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஸ்ரீலங்கா வந்துட்டு ஜனநாயக நாடுது. அப்படின்னா அந்த ஜனநாயக நாடுக உள்ளவங்க முன்னுக்கு வரணும். மக்களாக இருக்கலாம், மந்திரிமாராக இருக்கலாம், அமைச்சர்மாராக இருக்கலாம், இப்போ இருக்க ஜனாதிபதியாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி முன்னுக்கு வர ஜனாதிபதியாக ஆகிறதுக்கு இருக்கவங்களாக இருக்கலாம். முன்னுக்கு ஜனாதிபதியாக இருக்கிறவங்களும் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது, அதை சொல்லணும். இவங்களாக இருக்கலாம். இவங்களை வந்து முன்னுக்கு வந்துட்டு இதுக்கான ஒரு இந்த இலவச கல்வியை காப்பாற்றும் அப்படின்னு ஒரு அங்கீகாரம் அமைக்க ஏதவங்க முன்னுக்கு வாங்க. என்னென்னா இப்போ மிச்ச பேத்துக்கு தெரியும், முன்னுக்கு வர வருடங்கள் வந்துட்டு இந்த வருடமும் முன்னுக்கு வர வருடமும் எலெக்ஷன் வருடமாக இருக்கும். அப்படின்னா ஆட்களுக்கு ஓட்டை பாவிக்கிறதுக்கான ஒரு உரிமை கிடைக்கிற வருடமாக இருக்கும். இதில் வச்சு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன், இந்த நாட்டில் உள்ள அத்தனை மக்களும், தமிழ் மக்களாக இருக்கலாம், சிங்கள மக்களாக இருக்கலாம், ஏழையாக இருக்கலாம், பணக்காரவங்களாக இருக்கலாம், எல்லாமே முன்னுக்கு வாங்க. இந்த கல்வி இலவச கல்வி திட்டத்தை பற்றி பேசாதவங்க, அதை மறைச்சி இந்த புதுசாக கொண்டாந்துருக்க இந்த வேலை திட்டத்துக்கான பேசுகிறவங்களாக இருக்கலாம், இவங்கள பார்த்து கொள்ளுங்க. முன் வர எலெக்ஷன்களில் உண்மைக்காக இவங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கணும். ஏனென்றா கடைசியாக சொல்கிறேன், ஏழை மக்களுக்கு இருக்க ஒரே பலன் தான் இந்த இலவசம் கல்வி. இதுவும் இல்லாமல் போனால் இவங்களுக்கு முன்னுக்கு வர்றது வந்துட்டு ஒரு கனவாக அமையும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம். Hello, I am Dilippa Manavadu. I'm a parent, a child rights advocate, and also an advocate for rights-based education for schools. I'm a beneficiary of free education in Sri Lanka, which all of
the taxpayers of this country. Basically, I have benefited from the public funds in my education, all the way to university. I represent the people's movement to protect free education today, and I sit here to bring attention to some concerns that my friends have explained earlier in Sinhala and Tamil of this new thing called the National Education Policy Framework 2023 to 2033 for 10 years. So we are very concerned that the government, by means of this proposed framework, whether they're surreptitiously trying to dismantle the free education policy that has been in Sri Lanka since 1947. So a few generations up to now, with all its limitations and need to be transformed to a better place, it still has benefited most of us here in Sri Lanka and many of the diaspora outside the world, making a difference wherever they are to make the world a better place. So our legacy in Sri Lanka, giving free education, is a model for the world. Let's not forget that. The world is at wonder how Sri Lanka continues to sustain this. Despite, we agree, there are limitations that could be improved. So the law of education in Sri Lanka is before we became independent, also called independence, in 1931. Education Ordinance number 31, 1939 is the basic law. Since then, what we have been doing with education is through various gazette notifications and policies, we have from various times have been doing some rough patching up work to keep going. Now, given that having a sound policy, as with anything else in this country, whether it's energy, whether it's transport, whether it's health, it's perfectly fine to have a sound policy framework. Now, the question is, how do we go about this? That is why we are here. So we have a few questions. So before that, let me draw attention again. Now, this policy framework, which is again called the National Education Policy Framework 2023-2033, a 10-year plan, has been approved by the Cabinet. The Minister of Education, Susil Premajayantha, has presented it in the Cabinet. It has been approved by the Cabinet, right? And now it is with the Parliamentary Sectoral Oversight Committee on Education. They are debating, dialoguing, having a discourse there. And it will soon be presented in Parliament. And we often know what happens when things go into Parliament. We have seen how draconian legislature has been passed during the last few months, which are really not of public interest, but to serve and benefit a certain a certain limited number of people in this country, but at the expense of the rest of us. So if this does go to Parliament, then before that we want to raise awareness and ask some questions, and these are the questions that we have. Some of the questions, because the document has lots of questions that we should draw attention to. The National Education Commission published in 2022 a comprehensive policy framework that seemed to have a good process about it and a clear commitment to uphold the policy of free education. This was in 2022. That the proposed one, which is currently the one we are raising the concern about, does not mention free education explicitly. So we want to ask, are you committed to free education? If so, why are there no guarantees that a student who gains entrance to a state university, the way that we enter university in Sri Lanka now is through the GCE advanced level examination, are they going to receive
education at the university first degree level free of charge. It's not clearly mentioned. Why are student contributions listed as a source of funding in state universities? What is the student contribution? Who is going to, how does it work? What's the mechanism? Who has to pay the student contribution? None of this is clear, but it's mentioned. Another question is, why was this policy formulating process entrusted to a secret, arbitrarily appointed committee? Now, nowhere do we know who this 25 expert committee is. It's not transparent. Why is this secrecy? Like, how did this committee come to be? Who are these people? On what basis were they selected? What were their qualifications or credentials? How do we know that they are impartial? So lots of questions around this expert committee as well. Why is this secret? And the other next important thing is, as we have seen in the past, how so many legislation has rushed through Parliament. Why is this very important piece of policy, which is education, that is about the future of 22 million people of this country, or the future of this nation itself, as well as the individuals, why such an important piece of policy rushed through without adequate consultation from stakeholders? If we are a democracy, there are many stakeholders to consult when it's a matter of importance, matter of public importance. Why is this not happening? Why is this rush? And also, is it because somehow this has to go through probably elections round the corner? Does this have to go through before elections so that it becomes a piece of work that may benefit certain individuals? So these are some of the questions I am posing before the public, as well as to all the other politicians as well, who is in the opposition. And with those, I remain drawing attention to all of you to check this out, find out more, and start dialoguing, start a discourse around this. Thank you very much. To what our friends here have raised, we think when reforms are suggested, clarity is very important. So we would like to ask, why are some controversial elements in the official English version distorted or mentioned differently in the Sinhala version that will be read by a majority of the people of the country? So, for example, Policy 36, financing tertiary education in state institutions through three components: government funding, student contributions, and other funds, versus the Sinhala translation, තෘතීක අධ්‍යාපනය සඳහා සුදුසුකම් ලබන සියලු සිසුන් හට සහාය වනු පිණිස අරමුදල්, ශිෂ්‍යදායකත්ව මුදල්, මෙන්ම ආයතන විසින් ජනනය කරනු ලබන මුදල් යනාදී ප්‍රබව මගින් අරමුදල් සැපීමේ නව ක්‍රමවේද හඳුන්වා දීම. Now, reading the Sinhala version, it's difficult to understand what tertiary education is actually referring to. Is it inclusive of vocational education? Because we understand that vocational education usually is paid for, it's not free. And in Sinhala, it mentions Siyalu Sisun Hata Sahaya Vanu Pinisa. Now, which is not mentioned in English. So when you talk about student contributions, are we really trying to eliminate or ease the financial burden on the students and their families by making education 100% free? Or are we counting on or depending on student contributions? We need more clarity on that. Example, the next example. Policy 39, limits to ownership by foreign investors in higher education and skills development removed, versus the Sinhala translation, උසස් අධ්‍යාපනය සහ නිපුණතා සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයේ විදේශීය ආයෝජනයන්
සඳහා ඇති සීමාවන් ඉවත් කිරීම. Now, reading the Sinhala version, one might think the limits on investments. So, how much a person can invest, a minimum or a maximum gets removed. Whereas the English translation really shows it's the restrictions on foreign ownership that is getting removed. So, again, no consistency and lack of clarity there. Now, on to the next main point. Why, when so many local undergraduates are unemployed, is it proposed in this National Higher Education Commission, successor to the University Grants Commission, tasked with providing jobs for foreign students? Why, when local students are struggling to get a seat at a state university, is this NHEC going to facilitate placements for foreign students? Should we not give priority to local students and restructure and make arrangements for local problems first? The next main point, how is it that this framework, which claims to be a comprehensive roadmap, not have a single mention about Pirivena education? Is it that Pirivena education is going to be dismantled like free education? We don't know, but we want to find out. So our fair request, I think, and demand is this policy framework should not be approved in Parliament until there is inclusive and comprehensive consultation with all relevant stakeholders, such as students of schools and universities, parents, academic, both teachers, lecturers, non-academic staff, past pupils and graduates, civil society organization, and the general public. Now, while we believe that the mighty free education needs actual reform, and the expectation that things in life should come to us free all the time is a bad expectation and a problematic expectation, going behind the backs of the general public to bring reform that lacks clarity and balance is not the way to go. So, we would like to extend an invitation to all members of Parliament, to the parties in the opposition, to candidates that seem to be on the track or on the road to presidency. What is going to be your course of action? How are you going to act in the best interest of the people and their right to education? So if Parliament approves this as is, it seems that they could be committing a grave injustice to us all and something that we have been the beneficiaries of for a long time, which is free education. So we would like some answers, and we would like to create some discourse where the people responsible for this also engages in that discourse. Thank you.